because I was going to turn off the heat. Unless you guys are cold, then I'll leave it on. You can turn it off. Everybody's okay? All right, Joey, can you turn off that heat, bro? Thank you. Have a hot flash. I got here at 7, man, trying to make sure it's warm for everybody because it's icy cold in the You morning. can have hot flashes too. Hallelujah. Go ahead and open your Bible at 1 Peter chapter 2. Abren sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 2. So we've been reading through the book of 1 Peter Estado leyendo en el libro del Primero de Pedro to see what God would have for our lives from that book. para ver lo que tiene Dios para nuestras vidas en este libro. And so last week we began to look at how Peter challenged us to be a good testimony. Y la semana pasada mirábamos cómo Pedro nos pone esa meta de querer ser un testimonio, He wanted us to be a good example to the de ser world. un buen ejemplo para el pueblo, He wanted us to be a good example so we can bring people to Jesus. un buen ejemplo para traer gente a Dios. Because if we're a bad example, Porque si somos un mal ejemplo, then we call ourselves a Christian. ¿cómo nos podemos llamar un cristiano? It can push people away. Puede alejar a las personas. And so here in these verses that we're about to read, Y aquí en estos versos que vamos a leer, God gives us some instructions Dios nos da unas instrucciones on how we can be good examples in the world. de cómo podemos ser buenos ejemplos en el mundo. Now these are basic instructions Y son unas instrucciones básicas and they're simple y instructions, son simples, but they're not always easy instructions. pero no siempre son muy fácil. It's like people who say make your bed every day when you wake up in the morning. Como los que dicen que hagas tu cama todas las mañanas que te levantas. It's a very simple instruction, Es algo muy simple, but having the time to do it every single day, tener el tiempo de hacerlo todos los días. So now you guys know I'm not the one that makes the bed. Ahora sabes que yo no soy el que hace mi cama. So here in this scripture we're about to read, Y aquí en la escritura que vamos a leer, we see this thing's going out, buddy. Do you want to hook up the mics with the wire? There's already one right there, and we'll just hook up the other one too. We'll just shout for right now. pero ahorita gritamos. So in this scripture we're about to read, they're simple instructions, but they're difficult. En esta escritura que vamos a leer son instrucciones simples, pero son dificultades. One day me and Brother Bruno were talking, Un día platicábamos yo y el pastor, and he was asking me about sermons. y yo le preguntaba de los sermones. And is it okay to preach a topic Y yo le preguntaba que si es bueno traer un tema or different ways? o de otras maneras. And I said, topic is fine. Y él dijo, un tema es bueno. Like if I want to preach about prayer, I'll preach about prayer. Que si quiero predicar de la oración, voy a predicar de la oración. And I'll find a verse that talks about prayer. Y encuentro un versículo que nos habla de la oración. And I'll tell you what that verse says about prayer. Y te digo lo que quiere decir de la oración. But one of the reasons why I like preaching where we go through book, Pero una de las razones que a mí me gusta leer por el libro, where we go verse by verse, donde vamos versículo por versículo, is because then there's things that are in there that we like, es que hay cosas allí que nos gustan and there's things in there that we don't like. y cosas que no nos gustan. And Bruno asked me, Y yo le pregunté, is there anything in there you don't like? ¿hay algo ahí que no te gusta? I said, yes, Bruno. Sí, There are things I don't like. hay muchas cosas que no me gustan, But God is God, pero Dios es Dios and I have to submit to Him, y yo me tengo que someter a Él, whether I like it or not. aunque me guste o no me guste. And so in the verses we're about to read, Y en los versículos que vamos a leer, Peter talks about how we can be good examples Pedro habla de cómo podemos ser buenos ejemplos by obeying our government. por obedecer a nuestro gobierno. And if you see the government sometimes, Y si ves el gobierno unas veces, it's not always a joyful thing to submit to them. no siempre es algo muy alegre de someterte a ellos. But God's word says we must. Pero la palabra de Dios dice que lo tenemos que hacer. So 1 Peter 2, En Primera de Pedro 2, 13 through 16 del 13 a 16, says, therefore submit yourselves to every ordinance of man for the Lord's sake. dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, Whether to the king as supreme, ya sea al rey como al superior, or to governors, ya a los gobernadores, as to those who are sent by him for the punishment of evildoers, como por él enviados para castigo de los malhechores. sorry, bro. They're in the top, my top dresser drawer. Sorry. Sorry. For the punishment of evildoers,
para castigo de los malhechores and for the praise of those who do good. y alabanza de los que hacen bien. For this is the will of God, Porque esta es la voluntad de Dios, that by doing good, que haciendo bien you may put to silence the ignorance of foolish men. hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, As free, como libres, yet not using your liberty as a cloak for vice, pero no como los que tienen la libertad como pretexto, but as bondservants of God, sino como siervos de Dios. honor all people, Honrad a todos, love the brotherhood, amad a los hermanos, fear God, temed a Dios, honor the king. honrad al Rey. Amen. Father, we bless you, we love you, we worship you, God. Lord, we thank you for verses like these, Lord God, that challenge us, Lord God, and we ask that we be a faithful people that honor you, that are a good testimony, Lord God, in our world. In Jesus' name, amen. Did you find everything you need, kiddo? Yep, getting all hooked up right now. Sorry, guys. So the first thing we see in verse 13 Lo primero que vemos en el versículo 13 is the word therefore. es la palabra por causa. Now, what's the word? What's that rule? We've talked about it before. What's the rule if you see the word therefore? Que es la regla que si vemos la palabra. Because here, I'm here. It doesn't say it. Yeah. It's there for a reason. Que ahí está por una razón. It's trying to get you to go back to what you've already read. Te trata de llevar atrás a lo que ya habías leído. It's giving you the reason for what it's about to say. Te da la razón por lo que va a platicar, de lo que va a compartir. And so the reason that we're to obey the government Y la razón que estamos para obedecer el gobierno is because in the previous verses, es que en los últimos versículos it tells us that God wants us to be a good example. nos dice que Dios quiere que seamos un buen ejemplo. 1, 2, hallelujah. Does yours have a switch, bro? Yeah, switch it on. Yeah, there you go. 1, 2, hallelujah. So the previous verses, it's God wants us to be an example. En los últimos versículos Dios quiere que seamos un buen ejemplo. So these are the ones we read last week, 1 Peter 2, 11, 13. Estos son los que leímos la semana pasada. Beloved, I beg you as sojourners and pilgrims, 1 Peter 2, 11 to 13, just the previous verses. Así, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, Abstain from fleshly lusts that war against your soul, que os abstengáis de los deseos carnales, having your conduct honorable among the Gentiles, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, that when they speak against you as evildoers, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, they may by your good works which they observe glorify God in the day of visitation. glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Therefore submit yourselves. Therefore is not there, so. Oh, yeah. Por causa del Señor, someteos. And so he's giving us the reason why we are to submit ourselves. Nos da la razón por qué nos debemos de someter. The purpose to submission El propósito de someternos is that so we be a good example. es para ser un buen ejemplo. It's not submit because you're scared. No te sometes para tener miedo It's not submit because you're weak, o porque eres débil, but we're submitting for a purpose. pero nos sometemos por un propósito. Our scripture says submit for the Lord's sake. La escritura nos dice que nos sometemos para el bien del Señor. You and I represent Jesus Christ. Tú y yo representamos a Jesucristo. I recently put like a little cross on the back of my truck, Hace poquito tiempo puse una cruz atrás de mi troca and it's made me be more mindful when I'm driving. y me ha hecho ser más pensativo de cuando estoy manejando. Because I don't want to be speeding and cutting people off Porque no quiero estar manejando recio y ir entre carro and have a cross on the back of my truck. y tener una cruz atrás de mi troca. Because it gives Jesus a bad name. Porque le da un mal nombre a Jesucristo. I'll say, look at that Christian. Dicen, mira a este cristiano. And so this is what Peter's telling us, Esto es lo que nos dice Pedro. that we submit to government Que nos sometemos al gobierno so we be good examples. para ser un buen ejemplo. When we hear that word submit, we think about a dog sometimes. Cuando vemos esa palabra someter, pensamos a veces en un perro. It feels demeaning or belittling. Se siente como te hace más chiquito de lo que eres. And so, like, you hear it as submit, you're like, bro. Cuando oyes somete, dices, pues yo like, I'm the big dog. So, it's something that kind of rubs us the wrong way, Es algo que no te hace sentir muy bien. But
in the original language, it's a military term. Pero en el lenguaje original es como un dicho militar. It means to line up in the proper order. Es de ponerte en fila de la orden propia. If we were all part of the military Si todos fuéramos parte del militar and we had to go take somebody out, y teníamos que ir a matar a alguien, we would have to be orderly. teníamos que tener un orden. If we ran in there just and shooting everything up, Si nos metiéramos y entráramos nomás así, disparando a todo, things would go wrong. todo saldría mal. But if me and Bruno are in there like secret agents, Si yo y el pastor ahí estamos como agentes, I go to the left, you go to the right, yo voy a la izquierda y tú a la derecha, then we can be in order. ahora sí podemos tener una orden. And so this is what that word submit actually means. Esto es lo que esa palabra someterte es lo que significa, It means to fall in order. de caer en orden. When Brother Bruno is playing and giving us a beat on the drums, Cuando estoy tocando en la batería, if Brother Jose starts playing off the beat, o si el hermano José empieza a tocar fuera del tiempo, or if I start singing on the wrong part, o si yo canto en la parte equivocada, it's going to throw everything off. todo se empieza a caer. And so when we submit, we're actually falling into order. Y cuando nos sometemos es que nos caemos en orden. And the thing that Peter here tells us to submit to Y a la cosa que nos dice Pedro que nos sometemos is to human authority, es a la institución humana, to kings and to governors. ya sea al rey como al superior. We know kings, that they're the men in charge, Sabemos que los reyes son los hombres en cargo, but governors back then are different than what we think of now. pero los gobernadores atrás en este tiempo eran diferentes de lo que ahorita pensamos. We think of like a governor of California or New York, Ahorita pensamos en un gobernador de California o de Nueva York, but back in those days, a governor was kind of like anybody who was in charge of enforcing the rules. pero atrás en estos tiempos el gobernador era alguien que estaba en cargo de esforzar estas reglas. So the military, a police officer, Entonces el militario o la policía, politicians, these would be like governors nowadays to us. los que eran políticos, estos eran los gobernadores atrás. And so God says that we must submit to them, Y Dios dice que nos debemos de someter, that this is part of having a good testimony. que esto es parte de tener un buen testimonio. It's a way that we stand out from the lost of the world. Es manera de cómo sobresalimos del resto del mundo. And one of the things that will help us, Y una de las cosas que nos ayudan, because again, this isn't always easy, porque otra vez no siempre es fácil, is to remember that this does come from God. es recordar que esto sí viene de Dios. This is God's word. Esta es la orden de Dios, It's His design. es su diseño. Again, 1 Peter chapter 2, verse 13, Otra vez en el versículo 13, he says, "Therefore submit yourselves to every ordinance of man for the Lord's sake, dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, whether to the king as supreme or to governors, ya sea al rey como al superior, as to those who are sent by him." como por él enviados para castigo. And so it's saying that we submit because God's the one that sends them. Entonces dice que Dios es el que los manda, It's not man's idea. no es la idea del hombre, This is God's idea. es la idea de Dios. In Psalm chapter 75, En Salmos capítulo 75, verse 7, versículo 7, it says that God is the one who's in control dice que Dios es el que está en control of putting people in power or taking them out of power. de poner a la gente en poder o sacarlos del poder. Psalm 75, 7, En Salmos 75, 7, he puts down one él pone abajo uno and exalts another. y exalta a otro. Every single person that's in power, Todos los que están en poder, God's the one that put them there. Dios es el que los puso ahí. God is in as much control Dios está en el mismo control with this president con este presidente as he was the last president, a como estaba con el último and the president before that, y el presidente antes de ese and the president before that. y antes de ese. God's the one that does it. Dios es el que lo hace. Proverbs 21:1. Proverbios 21:1. The reason why God does this La razón que Dios hace esto is to bring about his purposes. es para traer sus propósitos. He says in Proverbs, he says, the king's heart is in the hand of the Lord. Dice el corazón del rey en la mano de Jehová, Like the rivers of water,
como a todo, como las aguas del río, He turns it wherever He wishes. Él lo convierte, lo guía donde Él quiera. So if you go down to the Sacramento River, you see it going here, you going there. Entonces si llegas al río de Sacramento, ves que va para allá y para acá. And the scripture says that God has the ruler's heart in His hand. La escritura dice que Dios tiene el corazón del rey en su mano. And God's the one that's steering him. Y Él es el que lo está guiando. And it's interesting Y es interesante, because not every ruler is a good ruler. porque no todos los reyes son buenos. But this is how God's purposes get fulfilled in the earth. Pero así es el propósito de Dios. Romans 13. En Romanos 13, You can keep your finger there because we're going to go back and forth between Romans 13 and 1 Peter 2. vamos a ir para atrás entre 1 de Pedro 2 y Romanos 13. Verse 1 and 2 in Romans 13 El versículo 1 y 2 de Romanos 13 lets us know that we can submit nos deja saber que nos podemos someter because we know God's in control. porque sabemos que Dios está en control. So Romans 13, 1 and 2. Romanos 13, 1 y 2. Let every soul be subject to the governing authorities, Sométase en toda persona a las autoridades superiores, for there is no authority except from God. porque no hay autoridad sino de parte de Dios. And the authorities that exist are appointed by God. Y las que hay por Dios han sido establecidas. So this is telling us that everybody who's in authority Nos dice que todos que están en autoridad is from God. es de Dios. This is something that Jesus understood. Es algo que Jesús entendía. When we look at his childhood, Cuando vemos su juventud, it says that he submitted himself to Joseph and Mary. vemos que él se sometió a José y María. When Jesus was standing before Pilate, Cuando Jesús se paraba en frente de Pilato, and Pilate said, "Don't you know I have power? I can set you free." Pilato le dijo, ¿no sabes que yo tengo poder? And Jesus said, "You don't have any power Y Jesús le dijo, tú no tienes ningún poder, other than what's been given you from above." sino del poder que te ha dado de los cielos. And so all authority comes from God. Entonces toda autoridad viene de Dios. And then verse 2 Y en versículo 2 says, "Therefore, whoever resists the authority dice, de modo que quien se opone a la autoridad, resists the ordinance of God. a lo establecido por Dios resiste. And those who resist Los que resisten will bring judgment on themselves." acarrean condenación para sí mismos. And so when people are fighting against the authorities, Entonces cuando las personas pelean contra las autoridades, they're actually fighting against God. pelean contra Dios. And God says because of this, Y Dios dice que por esto they're inviting judgment. invitan el juzgar. In Proverbs chapter 1, En Proverbios capítulo 1 it talks about how you can make a trap for a bird, habla de cómo puedes ser un trapa para los pájaros. and if you do it in front of him, he's too smart. He won't go into that trap. Y si lo haces enfrente de él, es muy inteligente, no se va a meter. But he goes on, he says, but men set up their own traps. Pero el hombre se trapa a ellos mismos. They fall into their own snares. Se caen ellos mismos en sus trucos. And so this is what Romans is telling us, Y esto es lo que nos dice Romanos. that when we resist the authorities, Y cuando resistemos las autoridades, we're inviting judgment. invitamos el juez. I saw the video yesterday, or the day before, Vi un video ayer o el día o antier and a guy was protesting. y un señor estaba protestando. And you can do that, you can protest. Y puedes hacer eso, puedes protestar. It's your American right. Es tu derecho como americano. But then this guy ran at a police officer, Pero después un hombre atacó a una policía and judgment came upon him. y le vino el juzgo. He invited it on himself. Él se lo invitó a él mismo. I wouldn't run at a police officer. Yo no atacaría a un policía. They have guns, Tienen pistolas, pepper spray. tienen spray de pimienta. God says when you are going against that, you're inviting judgment on yourself. Entonces dice que cuando resistes eso, tú evitas que te juzguen así. Yeah, go ahead. Want to bring an example? It's like the example what Peter did for Jesus when he
attack the soldier, Yeah. and Jesus didn't even want him to do it. Yeah. And I always like that example. It's like, even Jesus didn't want him to do it. Like, no, Yeah. he even put his ear back on, Yeah. on the soldier, and it's like, Yeah. I always look at that example. It's like, it's just a thought. That's a good example. Yeah, I wish I would have thought of it. It would have been in my sermon. I'll put it right now. Él piensa en el ejemplo de Pedro cuando ataca al soldado y Jesús le regresó el oído porque él no quiso lo que hizo Pedro. Yeah, because Jesus said, if you live by the sword, you die by the sword. Porque Jesús dice que si vives por la espada, mueres por la espada. Now later on, after Jesus resurrected, Y después cuando resucitó Jesús, he told the disciples, if you don't have a sword, él les dijo a los discípulos, si no tienes una espada, sell your cloak and get one. vende tu ropa y compra uno. So there are times where we are to defend Y ourselves. sí hay veces cuando nos debemos de defender And we'll look at that later. y después vemos eso. So there's no problems with having guns. So, no hay problema con tener pistola. It's the motivation of why we're using it. Es la motivación. Yeah. And so the scripture goes on in 1 Peter chapter 2. La escritura sigue en 1 de Pedro capítulo 2. And again, keep your finger there in Romans 13 as we'll go back there as well. Y también quédense con Romanos 13 porque vamos a regresar ahí. He tells us that the reason why God has made an authority Nos dice que la razón que Dios hizo una autoridad is to punish those who do evil, es para castigar a los malhechores but to praise those who do good. y alabanza a los que hacen bien. So 1 Peter 2 verse 14. Y 1 de Pedro 2 versículo 14. So he talks about how we have to submit to everybody for God's sake. Primero habla de cómo tenemos por causa de Dios someternos. Then verse 14 says, or to governors, Y en versículo 14 ya los gobernadores as to those who are sent by him, como por él enviados para for the punishment of evildoers, castigo de los malhechores and for the praise of those who do good. y alabanza de los que hacen bien. And so why does God have positions of authority? ¿Por qué tiene Dios las posiciones de autoridad? What's the answer? ¿Qué es la respuesta? He just told us. Nos acaba de decir. Go ahead, sis. ¿Saben? To have an order, yes. But he also here says to punish evildoers Pero aquí dice Yeah. para castigar a los malhechores and to praise those who do good. y para traer alabanza de los que hacen bien. And so this is why God has made that order. Y por eso Dios hizo esta orden. So like I said, we're going to flip back now to Romans 13. Vamos a regresar a la primera de Romanos. So you guys are getting a workout today. You're getting a wrist workout. En el 13 de Romanos So Romans 13, 3 and 4, 3 y 4 he says, for rulers are not a terror to good works, dice, porque los magistrados no están para infundir temor but to evil. al que hace bien, sino al mal. So here he's saying that people who do good shouldn't be afraid of the authorities. Aquí dice que los que hacen bien no deben de temer a las autoridades, But if you're doing evil, pero si haces mal, that God put it there to be a terror. entonces Dios los puso ahí para hacer un temor. They should be afraid. Deben de tener miedo. He goes on and says, do you want to be unafraid of the authority? Él dice, ¿quieres pues no temer la autoridad? Do you want to feel okay if the cops are around? ¿Te quieres sentir bien si están la policía alrededor? He says, do what is good, Haz lo bueno and you will have praise from the same. y tendrás alabanza de ella. So if you don't want to be afraid, do right. Entonces, si no quieres tener miedo, haz bien. I told you guys a couple weeks ago when I was a kid, I stole some bubble gum. Les dije unas semanas atrás que cuando era pequeño me robé un chicle Because I was doing evil, porque hacía malo. I was afraid when I saw that badge. Yo tenía miedo cuando miré esa identificación de la policía. But now if I see a cop, Pero ahora si miro a un policía, hey, what's up, bro? le digo hola, Stay safe. lo saludo y que se cuide. There's no reason to fear him, No tengo razón por qué temerle, because I'm not doing evil. porque no hago mal. Verse 4, he says, for he is God's minister to you for good. Versículo 4, porque es servidor de Dios para tu bien. So he's saying the authorities are God's minister.
Dice la autoridad es ministerio de Dios. We think of minister as the preacher Pensamos en los ministerios de predicador or the priest in the Catholic Church, that's a minister. o el sacerdote, But here he's saying the authority is a minister. pero aquí dice que la autoridad es un ministerio. He's there fulfilling God's purpose. Ahí está llevando a cabo el propósito de Dios. He goes on and says, but if you do evil, Dice, pero si haces lo malo, be afraid, teme, for he does not bear the sword in vain. porque no en vano lleva la espada, For he is God's minister, pues es servidor de Dios, an avenger to execute wrath vengador para castigar al que hace lo malo. on him who practices evil. And so he's saying that the soldiers, Y dice que los soldados, police officers, la policía, people in authority, los que están en autoridad, there's a reason why they carry weapons. hay razón por qué tienen armas. It's to execute judgment Es para llevar a cabo para juzgar for those who are doing evil. a los que no hacen bien. So we don't want to do evil. No queremos ser malos. We want to be on the right side. Queremos estar en el lugar correcto. It's only nowadays Es solamente ahora en estos días where our culture has flipped things upside down. donde nuestra cultura ha volteado las cosas. The scripture in Isaiah La escritura en Isaías says there's going to come a day dice que va a venir un día where people will call evil things good cuando la persona va a llamar lo bueno, a lo malo bueno and good things evil. y lo bueno malo. You're a Christian, you love God, you believe the Bible. Eres un cristiano, amas a Dios, crees en la Biblia. Oh, you're a Nazi, you're crazy. Eres un nazi, eres loco. You want to do everything that God says don't do? Quieres hacer todo lo que Dios dice que no lo hagas. We love you, we accept you. Te amamos y te aceptamos. Our world is calling evil good and good evil. Nuestro mundo está llamando a lo malo. And so the question, though, then does come. Y la pregunta si llegue, Is there ever a time to disobey the authorities? si va a haber algún tiempo donde podemos desobedecer la autoridad. Now everybody's listening. Ahora sí están escuchando. I believe there is. Yo creo que sí hay. And so again, we're going to go back to 1 Peter 2, but we're going to then go back to Romans 13. So 1 Peter 2, Y otra vez vamos a estar regresando entre estos dos capítulos. verse 14 again. En primera de Pedro 2, versículo 14. God says he sends them to punish evildoers Él dice que los manda para castigar a los malhechores and to praise those who do good. y alabanza de los que hacen bien. And so this is telling us that there is a standard of government, Y nos dice que hay un nivel de gobierno, that God's order for government que la orden que Dios tiene para el gobierno is punish evil, es para castigar lo malo reward good. y para recompensar lo bueno. But when the government loses its mind Pero cuando el gobierno se vuelve loco and they flip it upside down y lo voltean, and they're punishing those who do good castigan a los que hacen bien and rewarding those who do evil, y recompensan a los que hacen mal, then it might be time to resist. ahora sí a lo mejor es tiempo de resistir. Does anybody remember COVID? ¿Alguien se recuerda del COVID? Remember in 2020 when they shut down the whole world En 2020 cuando apagaron todo el mundo and they told you you couldn't go to church? y te dijeron que no pudieras ir a la iglesia And if you did go to church, you couldn't sing. y que si ibas a la iglesia no pudiste cantar, But they still had bars open pero todavía tenían las barras abiertas and abortion clinics y las clínicas de aborción and weed shops y tenían las tiendas de marihuana and strip clubs. y los Cochinas. Is that bad? They're rewarding those who are doing evil. están recompensando a los que hacen mal. But if you wanted to go to church, they try to shut you down. Pero si quisiste ir a la iglesia te tratan de apagar. And so there came a time Y venía un tiempo where it's like, I'm going to church, bro. donde decía, yo voy a ir a la iglesia.
You can do whatever you want to do. Puedes hacer lo que tú quieras hacer. But at this point in time, we have to resist. En este punto, en este tiempo, tenemos que resistir. So when the government is asking you to disobey God, Cuando el gobierno te pide que desobedeces a Dios, then it's right to resist. tienes derecho de resistir. Many in the church world think that the church should never speak about politics. Muchos en la iglesia creen que la iglesia nunca debe de mencionar las políticas, But you don't find that in the Bible. pero no encuentras eso en la Biblia. That's something we say in America. Es algo que decimos en América, But in the Bible, pero en la Biblia you see men of God ves hombres de Dios preaching to people in politics. que predican a la gente en políticas. When Herod the king Cuando Herodes el rey married his brother's wife, casó se casó con la esposa del hermano, the man of God, John the Baptist, el hombre de Dios, Juan el Bautista, preached to that king. le predicaba a este rey Said, bro, you're doing wrong. y le dijo, ¿sabes qué haces mal? When that same Herod was looking for Jesus, Cuando ese mismo rey estaba buscando a Jesús, they said, hey, Jesus, Herod's looking for you. le dijo, hey, Jesús, Herodes te está buscando. He said, you tell that fox I'm right here. Le dijo, tú le dices a esa Zora que aquí estoy. He said, I'm going to heal people. Voy a sanar a las personas. What did I miss? Tell them all. Oh, okay. That's good. And so this is Jesus. Este es Jesús. He's, hey man, that dude's, that was probably like, that fox, back then it must have been something pretty bad. Y Jesús dijo, este zorro en este tiempo a lo mejor era algo malo. In the book of Acts, En el libro de Hechos, you see Peter preaching the gospel, ves a Pedro predicando el evangelio. and the rulers of the temple said, be quiet, stop preaching in Jesus' name. Y los que estaban a cargo del templo dijeron, para de predicar. And he said, what do you think? Y él dijo, ¿qué crees? Should I obey God or should I obey man? ¿Obedezco a Dios o obedezco al hombre? And also in the book of Acts, Y también en el libro de Hechos, the apostle Paul, el apóstol Pablo, he was always battling with the authority figures. él siempre batallaba con los autoridades, Because even though he was a Jewish man, porque aunque era un hombre judío, he was a Roman citizen. él era un ciudadano de Roma. And so as a Roman citizen, he had certain rights that Jewish people didn't have. Y como un ciudadano de Roma, él tenía unos derechos que los israelitas no tenían. And he would always use that to his advantage. Y siempre lo usaba a su ventaja. And so there is a good time to resist. Entonces sí hay un tiempo que tienes el derecho de resistir. When the authorities are trying to make us disobey God, Cuando la autoridad nos trata de hacer que desobedecemos a Dios, then we are to resist. ahora podemos resistir. Verse 15 and 16 Versículo 15 y 16 in 2 Peter, en First Peter, primera de Pedro 2. chapter 2. Yeah, thank you, bro. A lot of numbers. He says, for this is the will of God, Dice, porque esta es la voluntad de Dios, that by doing good, que haciendo bien you may put to silence the ignorance of foolish men. hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, As free, como libres, yet not using your liberty as a cloak for vice, pero no como los que tienen la libertad como pretexto but as bondservants for God. para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. So he says, this is God's will. Dice, esta es la voluntad de Dios. This is what God wants from us. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. It's not my opinion. No es mi opinión, It's not the opinion of anybody out there. ni la opinión de alguien afuera. This is what God says. Es lo que Dios dice. He says he wants us to do his will, Dice que Él quiere que hagamos su voluntad, to silence foolish people, de callar a la ignorancia de los hombres insensatos, people who would talk against Christ. los que hablaban contra Cristo. He doesn't want us to be a reason for that. Él no quiere que seamos una razón por eso. The world can do what the world's going to do, El mundo puede hacer lo que el mundo va a hacer, but as Christians, we have a standard pero como cristianos tenemos un estándar that God holds us to. que Dios nos lleva a cabo. He says in verse 16, you are free. Dice en versículo 16,
como libres, but don't use your freedom as an excuse to do wrong. pero no como los que tienen la libertad como pretexto por hacer lo malo. We've been talking about that like in our Thursday nights, De esto compartíamos los jueves en la noche. about like, what's the balance between sin and grace. Preguntamos qué es el balance entre la gracia y el pecado. Well, here he says, don't use your freedom as an excuse. Pues aquí dice que no uses tu libertad como una excusa. Yeah, I can do wrong because I'm forgiven. Sí puedo hacer lo malo porque soy perdonado. That's not what God says. No es lo que dice Dios. When I was in high school, Cuando estaba en la prepa, there was a rapper, había un rapero and he had a tattoo across his stomach, que tenía un tatuaje en su estómago and it said, only God can judge me. y decía, solamente Dios me puede juzgar. I really liked this guy Y a mí me gustaba este rapero, when I was lost in the world. cuando estaba perdido en el mundo. And this is the attitude of many people. Only God can judge me. Only God can judge me. Y esta es la actitud de muchas personas, que solamente Dios me puede juzgar. And the truth is that he will. La verdad es que sí te va a juzgar. 2 Peter 2, En segunda de Pedro 2, verse 9 and 10, en 9 y 10, it says, for those who have a hatred for authority, dice que esos que tienen un odio para la autoridad, that God will bring judgment on them. que Dios les va a traer, los va a juzgar. It says, then the Lord knows how to deliver the godly out of temptations. Dice, y reserva a los, wait, was it 9? 2 Peter 9 and 10. 2 Peter 2, 9 and 10. Oh, I apologize. That makes a difference, right? Because there is no Peter chapter 9. I apologize. ¿Sabes? El Señor librar de tentación a los piadosos And to reserve the unjust under punishment for the day of judgment, y reservar a los injustos para ser castigados, and especially those who walk according to the flesh y mayormente a aquellos que siguiendo la carne and the lust of uncleanness, andan concupiscencia and despise authority. y inmundician y desprecian el señorío, They are presumptuous and self-willed. atrevidos y contumaces. And so this is where our dislike for authority comes from. Entonces aquí es donde nuestro odio para la autoridad viene. We want to do what we want to do. Queremos hacer lo que queremos hacer. This is how Satan fell. Así es como se sentía Satanás, This is how Adam and Eve fell. como se sentía Adán y Eva. It's kind of the underlying thing in our hearts. Es como algo lo más básico, la cosa que está dentro de nosotros. 1 Peter 2:17, En 2 de Pedro 2:17 he goes on and he says, honor all people. That's our main scripture. dice, honrar a todos. That means show respect. Dice, significa enseñar el respeto. One day, years ago, Hace muchos años, when they just passed the law where you couldn't be on the phone and drive at the same time, cuando pasaron la ley que no puedes estar manejando y en el teléfono, I was like, whatever. yo dije, es lo que sea. So I'm on my way to work and I'm on the phone. Iba al trabajo y iba en el teléfono And I'm talking to my wife. y hablaba con mi esposa And all of a sudden, whoop, whoop, whoop. y de repente se prendieron las luces Oh, man. And so I pull over. y me abrí And a lady comes to my window. y viene una señora And she says, you know why I pulled you over? y digo, ¿sabes por qué te paré? I said, yes, because I was on the phone. Y dije, sí, porque estaba en el celular And so, license and registration. y me pedía la So licencia I give her my license, my registration. y le di lo que me pedía And she's kind of looking at me, looking at my license. y me miraba y miraba mi licencia And she's like, you seem really relaxed right now. y digo, te miras muy relajado ahorita. I said, why wouldn't I be? Y dije, ¿por qué no? You're doing your job. Haces tu trabajo. I was on the phone. Yo estoy en el celular, I wasn't supposed to be on the phone. no debería estar You pulled me over. y tú me paraste. I'm trying to get to work. Trato de llegar al trabajo, You're trying to finish your day. estás tratando de acabar tu día, So it's all good. está todo bien. And she said, you know, here you go. Go, leave. Y me dijo, ¿sabes qué? Ten y ya te puedes ir. You show respect.
enseñes de respeto. Now, if I would have said, why you pull me over? Ahora si dijera, ¿por qué me estás parando? Don't you ever talk on the phone? Porque tú nunca estás en el celular. And they do, because I've seen them. Y sí lo haces porque yo los he visto. We would have had a problem. Entonces sí tendríamos un problema. Honor all people. Honrar a todos. Love the brotherhood. Amar a los hermanos. That means we respect each other. Es que nos respetamos. And he closes and he says, fear God Y termina con temer a Dios and honor the king. y honrar al rey. The truth why many people don't like authority La verdad que muchos no les gusta la autoridad is because they've never submitted to the authority of Jesus. es porque nunca se sometieron a la autoridad de Jesús. Before I was a Christian, Antes de ser un cristiano, I hated authority. yo odiaba la autoridad. You couldn't tell me anything No me pudiera decir nada because my knee wasn't bowed to Jesus Christ. porque yo no estaba inclinado a Jesucristo. And when people haven't bowed to Christ, Y cuando muchos no se inclinan a Jesucristo, they have a natural hatred for the rest of authority. tienen un odio natural para As- toda otra autoridad. As a Christian, it's hard sometimes to see Como un authority. cristiano a veces es difícil. Now imagine the lost. Imagínate los que están perdidos. We talked about protest. Hablamos de las protestas. A couple months ago, they had the No Kings protest. I don't know if you saw that. Unos meses atrás tenían el protesto de no reyes And I thought to myself, y yo me pensaba, there is a king. si hay un rey, Jesus is king. Jesucristo es rey, There is no, Christ is king. Jesucristo es rey, He's King of Kings. Él es el rey de reyes, He's Lord of Lords. el señor de señores, Rey de Reyes. Señor de Señores. I really King of kings. Oh, I did it, man. I said, yeah, that's in the song, bro. I tried. But many don't want to come to Jesus. Pero muchos no quieren llegar a Cristo, They don't want to submit to Him. no se quieren someter, And so they hate the idea of a king. entonces odian la idea de un rey. And again, this isn't about, I'm not talking about any political thing. Y yo no hablo de algo en específico de I'm políticas, talking about people's heart not being submitted to Christ. hablo del corazón de las personas y no someterse a Jesucristo. Many times, like witnessing to people, telling them about Jesus, Muchas veces ser un testigo a las personas and they resist coming to the Lord. y resisten a llegar a Jesucristo. And they'll say things like, everybody in the church is a hypocrite, Y dirían cosas como todos en la iglesia son hipócritas or they just want your money. o nomás quieren tu dinero. And so they come up with reasons why they don't come to Christ. Entonces hacen razones por qué no llegan a Cristo. But when people do that, Pero cuando hacen esto a las personas, and those things might be true, there might be hypocrites in the church. y a lo mejor sí puede ser cierto, a lo mejor puede haber hipócritas en la iglesia. There's definitely churches that just want your money. Sí hay iglesias que nomás quieren tu dinero. So those things are true. Todo eso puede ser cierto, But that still doesn't deny the fact pero eso no niega el punto that each one of us will stand before God de que todos vamos a pararnos ante Dios by ourselves, solos and we will give an account to the Lord y vamos a llevar a cuenta con el Señor if we were submitted to Him or not. si nos sometemos a Él o no. And so many times when people say these things, Muchas veces cuando las personas dicen esto, it's really they just don't want to submit to Jesus. realmente es que no se quieren someter a They're Jesús. just coming up with every reason why not to submit. Nomás buscan cualquier razón para no someterse. God says, Dios dice, be sober-minded. ser sobrios. And so people know they have to lay down their weed, Y muchos saben que tienen que dejar ir la marihuana and so they just don't want to come to the Lord because they don't want to submit. y nomás no quieren llegar a Cristo. God says He hates hands that shed innocent blood. Él dijo que él odia las manos que derraman sangre mal, But they cry out, my body, my choice. pero lloran mi cuerpo, mi deseo. God says, if you come to me, Dice Dios, si tú vienes a mí, you must confess your sin. debes de confesar tu pecado. But we say, I've done nothing wrong. Pero decimos, yo no he hecho nada malo. And so it's really an unsubmitted heart to Christ. Nomás es un corazón que no se quiere someter a Cristo. That's why people don't come to Him. Por eso no vienen a Él. They don't want to submit to Him as King. No se quieren someter a Él como Rey. They don't want His authority in their life. No quieren su autoridad en su vida. We're going to close here in just a moment.
Aquí vamos a concluir en un momento, But as we do, everybody turn to Psalm chapter 2. pero todos vamos a ir en Salmos capítulo 2. In this psalm, En este salmo it tells us that there are many people, nos dice que hay muchas personas, small and great, pequeños y grandes, rich and poor, ricos y pobres, and they all despise God's authority. y todos odian la autoridad de Dios. Psalm chapter 2, verse 1. En Salmos capítulo 2, versículo 1, He says, "Why do the nations rage dice, ¿por qué se amotinan las gentes and the people plot a vain thing? y los pueblos piensan cosas vanas? The kings of the earth set themselves, Se levantarán los reyes de la tierra and the rulers take counsel together y príncipes consultarán unidos against the Lord and against his anointed, contra Jehová y contra su ungido, saying, Let us break their bonds in pieces and cast away their cords from us. diciendo, rompamos sus ligaduras y echamos de nosotros sus cuerdas. And so it's saying that there's all kinds of people in the world, Dice que hay muchos tipos de personas and all of them are saying, We don't want the chains of God. y todos dicen que no quieren la autoridad, las cadenas de Dios. We want to do our own thing. Queremos ser nuestra propia cosa. And in verse 4, God responds, Y en versículo 4 Dios responde. says, He who sits in the heavens shall laugh. Él dice, el que mora en los cielos se reirá. The Lord shall hold them in derision. El Señor se burlará de ellos. Then he shall speak to them in his wrath, Luego hablará a ellos en su furor and distress them in his deep displeasure. y los turbará con su ira. And so God laughs at these people. Dios se burla de estas personas. You think you can throw off my authority in your life? ¿Crees que puedes tirar mi autoridad en tu vida? Jesus is king whether you want him to be or not. Dios es rey aunque tú te guste o no te guste. One day the scripture says every knee will bow Un día la escritura dice que toda rodilla se inclinará and every tongue will confess. y toda lengua va a confesar. Because in verse 6, Porque en el versículo 6 it lets us know that we do have a king. nos da a saber que si tenemos un rey. He says, Yet I have set my king on my holy hill of Zion. Dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, I will declare the decree the Lord has said to me. mi santo monte, yo publicaré el decreto. You are my son, today I have begotten you. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, y yo te engendré hoy. Ask of me, and I will give you the nations for your inheritance, Pídeme y te daré por herencia a las naciones, and the ends of the earth for your possession. y como posesión tuya las confines de la tierra. You shall break them with a rod of iron. Los quebrantarás con vara de hierro, You shall dash them to pieces like a potter's vessel. como vasija de alfarero los desmenuzarás. And so here's God talking to Jesus, Aquí habla Dios, le dice a Jesús, and he said, I'm going to give you everybody as your inheritance. te voy a dar a todos como tu herencia. You're going to rule over everybody. Tú vas a reinar sobre todos. And when Christ comes back, Y cuando regresa Cristo, as we see in the book of Revelation, como vemos en Revelación, it says people are going to be hiding under rocks. dice que las personas se van a esconder bajo las piedras. They're going to be begging for the mountains to fall upon them. Van a rogar que se caen las montañas. Because when Christ came the first time, he came to forgive. Porque la primera vez que vino Jesucristo vino a perdonar. But when he returns, he's going to return for judgment on those who did not accept him. Pero cuando Él regresa va a regresar para juzgar a los que no lo aceptaron. For us, it's going to be great. Para nosotros todo va a ser grande. I can't wait. Yo no lo puedo esperar. But for those who denied him as their king, Pero para esos que lo negaron como su rey, he says you're going to smash them to pieces like a potter's vessel. Él dijo que te vas a caer en pedazos. So in verse 10, God tries to give people advice. Y en versículo 10 nos trata de dar un consejo. Those who deny Jesus' authority. Esos que niegan la autoridad de Jesucristo. He says, Now therefore be wise, O kings. Digo, ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Be instructed, you judges of the earth. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Serve the Lord with fear and rejoice with trembling. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Kiss the Son, lest he be angry, Honrad al Hijo para que no se enoje and you perish in the way.
y perezcáis en el camino, when his wrath is kindled but a little. pues se inflama de pronto su ira. So God gives them advice. Dios les da consejo. He says, wisen up, Él dijo que sean prudentes, act smart. que sean inteligentes. You better kiss the son. Debes de honrar al hijo, You better love him. lo debes de amar, Because if not, he's coming back. porque si no, él va a regresar. And the best part of this psalm Y lo mejor de este salmo is it ends with a promise for us. es que se acaba con una promesa para nosotros. It says, blessed are those who put their trust in him. Dice, bienaventurados todos los que en él confían. If you want to be blessed, Si quieres ser bendecido, I'm not talking about material blessing, no digo de las bendiciones materiales, but spiritual blessing. sino bendición espiritual. Let Jesus be your king. Deja que Dios sea tu rey. Submit to his authority. Sométete a él. He already is king over your life, whether you know it or not. Él ya es rey sobre tu vida, aunque te guste o no. It's just a matter, are you an obedient subject or a disobedient subject? Nomás es si eres un hijo obediente o desobediente. And the thing is he's a good king. Y la cosa es de que él es un rey bueno, He's a king that spilled his blood for you. un rey que sangró por ti, He's not a king collecting your taxes. no un rey que está colectando tu taxes, He's not a king saying, vote for me every 4 years. no un rey que dice que votes por él cada 4 años, But he's a king who says, if you come to me, I'm going to give you peace. sino que un rey que dice que si llegas a él, te va a dar la paz, I'll give you everlasting life. te voy a dar la vida eterna. He's a good king. Él es un rey bueno. So who are you going to serve? Entonces, ¿a quién vas a servir? Will you serve King Jesus? ¿Vas a servir al rey Jesús? Or will you continue to be your own ruler, ¿O vas a seguir a reinarte a ti mismo? submitting only to your own desires? Someterte solamente a tus deseos. Christ is the authority. Cristo es la autoridad. Submit to his authority over your life. Sométete a su autoridad en tu vida. One last thing. Y una última cosa. If the government comes Si el gobierno viene and they're trying to give you the mark of the beast, y te tratan de dar la marca del bestia, resist that bad boy. resiste eso. You can resist Tú puedes resistir if they're asking you to disobey God. si te piden al desobedecer a Dios. Amen. That's all I have in this place. Can I have the worship team come up? Amen. Every head bowed, every eye closed, please. Jesus is King.